A very good morning to all of you. We shall be commencing the program shortly. I request all those gathered outside to kindly come inside and take your seats. Thank you. Please note, all those of you who have gathered outside, I request you all to come inside and take your seats. Good morning once again. Our guests have arrived and we shall commence our program for today shortly. I request all those gathered outside to kindly come to the venue and take your seats. My request, all the members of the Bar Association would be special invitees, distinguished guests to kindly come to the venue and take your seats. The District Judiciary, Public Works Department Udupi and the Bar Association Udupi extend a cordial welcome to all of you to the foundation stone laying ceremony for the construction of the new Annex Court Complex. My request all of you to come to the venue and take your seats. Good morning and a very warm welcome to all of you on behalf of the District Judiciary, Public Works Department Udupi and the Bar Association Udupi on the occasion of the foundation stone laying ceremony for the construction of the new Annex Court Complex. I request all of you to kindly stand and welcome our guest of today. Hello and good morning. On behalf of the District Judiciary Udupi, Public Works Department Udupi and the Bar Association of Udupi, it is my pleasure this beautiful day to welcome each one of you on this memorable occasion. I request all of you to kindly be seated.
Once again, a very good morning on behalf of the District Judiciary Udupi, Public Works Department Udupi, and the Bar Association of Udupi. It is my pleasure this beautiful day to welcome each of you on this memorable occasion. A good foundation is a key to success in every aspect of life. Our families lay the foundation for our values and the core of who we are. Our educators lay the foundation for careers and what we achieve in life. And the same holds good with our legal system, where we dispense law, order, and justice as crucial to the process as each one of us who serve our community. Today, I invite each one of you to feel the same joy, pride, and privilege I do to witness the Honorable Justice Sri S. Abdul Nazir, Judge, Supreme Court of India, as he lays the foundation stone for the construction of the new Annex Court Complex at Udupi. My request our distinguished guest, the Honorable Justice S. Abdul Nazir, Judge, Supreme Court of India, to kindly come forward and lay the foundation stone. My request all our other distinguished guests to join, sir. My request our host to kindly escort the guest to the venue. May I request Srimati Gurjit Kaur, wife of Honorable Mr. Justice Pradeep Singh Erul, to come forward and join the guest.
have twice as much to celebrate today. A pleasant surprise for you all gathered here today. In addition to laying the foundation to the Annex Court Complex, we joined the Bar Association of Bindur with the honor of witnessing the inauguration of the Civil Judge and JMFC Court of Bindur. To commemorate the joyous occasion, I request Honorable Shri Justice S. Abdul Nazir to unveil the plaque. I request the President and Secretary of Bindur Bar Association, Mr. Mobi PC, and Mr. Prashant Pujari to kindly come forward. Thank you, Honorable Justice Shri S. Abdul Nazir, for being the foundation for this morning's proceedings. Honorable judges, my fellow advocates, and esteemed guests, we are deeply excited for the morning ahead and invite nature's good fortune and your blessings to guide us this day. I request our host for today, Mr. Kantraju BT, Civil Engineer, PWD Central Zone, Shri Shantwet Shivappa, Principal District and Sessions Judge Udupi, Mr. Renal Praveen Kumar, General Secretary Udupi Bar Association, Mr. B. Nagraj, President Udupi Bar Association, to kindly escort our guests to the dais. Please be seated. I request the President and Secretary of Bindur Bar Association to kindly come forward. Many of us have had the honor of watching as our court has grown from strength to strength. As a community, we have grown in numbers with more judges, advocates, paralegals, and fellow members who have joined our bar association. Our physical surrounding has also grown. We started as a single story in 2006 when we inaugurated the new court complex. A fast follow, in 4 years, we were here again to celebrate the second floor of our court premises. And while we are excited and the world stood still in COVID, our court never did. In 2022, we were excited to add on with the third floor of our court complex and inaugurate the second additional district court at Udupi. As evidenced by our turnout, wishes continue to be abundant. Today, Udupi is a district of great renown in a state of equal, if not more renown. We would like to take a moment to celebrate our great state by singing our state song. Please join me in welcoming the immensely melodious music artist, Miss Sangeeta Balachandra, to sing the Nada Gite. Request all of you to kindly stand.
जय भारत जननीय तनुजाते, जय हे कर्नाटक माते, जय सुंदर नदी वनಗಳ ನಾಡೆ, जय हे रस ಋಷಿಗಳ ಬೇಡೆ. ಭೂದೇವಿಯ ಮಕುಟದ ನವಮಣಿಯೇ, ಗಂಧದ ಚಂದದ ಹೊನ್ನಿನ ಗಣಿಯೇ, ರಾಘವ ಮಧುಸೂದನರವತರಿಸಿದ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ. ಜನನಿಯ ಜೋಗುಳ ವೇದದ ಘೋಷ, ಜನನಿಗೆ ಜೀವವು ನಿಂದಾವೇಶ. ಹಸುರಿನ ಗಿರಿಗಳ ಸಾಲೆ, ನಿನ್ನಯ ಕೊರಳಿನ ಮಾಲೆ. ಕಪಿಲ ಪತಂಜಲ ಗೌತಮ ದಿನನುತ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ. ಶಂಕರ ರಾಮನುಜ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ, ಬಸವೇಶ್ವರ ಮಧ್ವರ ದಿವ್ಯಾರಣ್ಯ. ರಣ್ಯ ಷಡಕ್ಷರಿ ಪೊನ್ನ, ಪಂಪಲ ಕುಮಿಪತಿ ಚನ್ನ. ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸರ ಮಂಗಳಧಾಮ, ಕವಿ ಕೋಗಿಲೆಗಳ ಪುಣ್ಯಾರಾಮ. ನಾನಕ ರಾಮಾನಂದ ಕಬೀರರ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ. ತೈಲಪ ಹೊಯ್ಸಳರಾಳಿದ ನಾಡೆ, ಢಂಕಣ ಚಕಡರ ನೆಚ್ಚಿನ ಬೀಡೆ. ಕೃಷ್ಣ ಶರಾವತಿ ತುಂಗ, ಕಾವೇರಿಯವರ ರಂಗ. ಚೈತನ್ಯ ಪರಮಹಂಸ ವಿವೇಕರ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ. ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ, ರಸಿಕರ ಕಂಗಳ ಸೆಳೆಯುವ ನೋಟ. ಹಿಂದೂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮುಸಲ್ಮಾನ, ಪಾರಸಿಕ ಜೈನರುದ್ಯಾನ. ಜನಕನ ಹೋಲುವ ದೊರೆಗಳ ಧಾಮ, ಗಾಯಕ ವೈಣಿಕರ ರಾಮ. ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಕುಣಿದಾಡುವ ಗೇಹ, ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳ ದೇಹ. ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ, ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ, ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ, ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. Thank you. May I request thank you, Ms. Balachandra. May I request Honorable Justice to present a memento to Ms. Balachandra. We also had Mr. B. Rajaram Bhakta on the keyboard and Mr. Subraya Bhakta on the rhythm pad. Thank you all. We value the presence of each one of you gathered here today and would like to afford you a warm, formal welcome. To do so, I invite our charismatic Principal, District and Sessions Judge, Udupi Sri Shantaveer Shivappa, to welcome the gathering. Good morning, everybody. Honorable Lordships on the dais, my dear brother and sister judicial officers, advocate friends, law students, audience, members of the audience, law students, print and electronic media. It's a great honor and privilege to welcome the legal luminaries on the dais. On behalf of District Judiciary, Public Works Department, Bar Association Udupi and Bar Association Baindur. My Lord, it's a pleasure to welcome Honorable Sri Justice Abdul Nazir, Judge, Supreme Court of India, who laid the foundation stone for the Annex building, as well as His Lordship planted a new dream and hope in all of us. I wholeheartedly welcome you, Lordship Justice Abdul Nazir, to this momentous occasion. Welcome, my Lord.
our Honorable Chief Justice, Sri Prasanna B. Varale, Chief Justice of Karnataka, was kind enough to grace the occasion. Our Lordship Chief Justice is a kind-hearted person and always listens to the officers as well as the advocates' grievances. It's a pleasure to have you in our midst, my Lord. I welcome you wholeheartedly on behalf of District Judiciary Udupi, Bar Association Udupi, Bar Association Bainduru and Public Works Department. My Lord, Justice B. Veerappa has given us a new meaning, that is to the judicial officers as well as to the advocates, by designating them as judicial soldiers in discharging their duties of the Legal Services Authority. His concern for the society is well known. We welcome you for this occasion, my Lord. It's my great pleasure to welcome Honorable Justice S.G. Pandit, Judge, High Court of Karnataka, to this function on behalf of District Judiciary Udupi, Bar Association Udupi, Bainduru and Public Works Department. Welcome, my Lord. Under the able guidance of Justice Pradeep Singh Erul, Judge, High Court of Karnataka and Administrative Judge of Udupi District, we are very much enlightened and able to discharge our duties properly and fearlessly. We welcome you, my Lord. We welcome Sri Honorable Justice Vishwajit Shetty, Judge, High Court of Karnataka, who is a student of this town, studied in Vaikunta Baliga Law College and well known to you all. It's a pleasure to welcome you, my Lord. Friends, you all know that Justice C.M. Joshi, Judge, High Court of Karnataka, was a principal district judge at Udupi. Now he has amidst us as Judge of High Court of Karnataka. It's a pleasure to welcome you, my Lord. It's a pleasure to welcome Sri Justice T.J. Shivshankar Gowda, who was our Registrar General and also Registrar Computers and CPC. He has made tremendous achievement in digitization of the courts. We welcome you, my Lord. I wholeheartedly welcome Sri Muralidhar Pai, Registrar General, High Court of Karnataka, to this function, my Lord. I welcome Sri Bharat Kumar, Registrar Vigilance, to this function on behalf of all the organizations. I welcome Sri B. Nagaraj, President of the Udupi Bar Association and General Secretary Sri Renaud Praveen Kumar to this function. I welcome Mr. M.B. P.C. Advocate, President of Bainduru Bar Association and also Prashant Pujari, Secretary of Bainduru Bar Association. Welcome you. I extend my warm welcome to all the judicial officers, advocate friends, print and electronic media, students of the law college and members of the audience. Especially I welcome the family members of Honorable Justice Pradeep Singh Erul, Deputy Commissioner of Udupi, SP and other dignitaries. Ellarigu Swagata, Suswagata. Jai Hind, Jai Karnataka. Thank you, sir. It is a practice in our proceedings to extend a floral welcome. Why always flowers, you may wonder. The response: flowers are sunshine, food and medicine for the soul. And we can think of no better tribute to offer our distinguished dignitaries. May I now request ex-president of our Bar Association Udupi, Shri Matta Ratnakar Hegde, to kindly come forward and offer a bouquet to Honorable Shri Justice S. Abdul Nazir.
request Sri Srinivas Nayak, Advocate Udupi, to kindly come forward and offer the bouquet to Honorable Sri Justice Prasanna B. Varale. May I request Sri Shashikant Shetty, Advocate Udupi, to kindly come forward and offer the bouquet to Honorable Justice Sri Prasanna B. Varale. May I request our second additional district and sessions judge Udupi, Sri Dinesh Hegde, to kindly come forward and offer a bouquet to Honorable Sri Justice B. Veerappa. May I request Senior Advocate Sri M. Shantaram Shetty to come forward and offer a bouquet to Honorable Sri Justice S. G. Pandit. May I request our Principal Judge Family Court Udupi, Sri Ravindra D. Ari, to come forward and offer a bouquet to Honorable Sri Justice Pradeep Singh Erul. May I request our Vice President of Udupi Bar Association, Mr. Dinesh B. Shetty, to come forward and offer a bouquet to Honorable Sri Justice S. Vishwajit Shetty. May I request ex-President Bar Association Udupi, Mr. T. Vijay Kumar Shetty, to kindly come forward and offer a bouquet to Honorable Sri Justice C. M. Joshi. May I request the President of Baindur Bar Association, Sri Mobi PC, to kindly come forward. May I request the President of Baindur Bar Association, Mobi PC, to offer a bouquet to Justice Sri T.G. Shivashankare Gowda. May I request Mr. Praveen M. Pujari, Advocate Udupi, to kindly come forward and offer a bouquet to Sri Muralidhara Pai B., Registrar General, High Court of Karnataka. May I request Advocate Mr. J.K. Alva to come forward. May I request Mr. Praveen Shetty to also come forward. Mr. J.K. Alva, Advocate Udupi, kindly offer a bouquet to Sri Bharat Kumar, Registrar, Vigilance, High Court of Karnataka. Praveen, may I request you to do the honors of offering the bouquet to the President of our Bar Association,
B. Nagaraj. I request the Executive Engineer PWD Udupi, Shri Dinesh Kumar, to offer a bouquet to our Principal District and Sessions Judge, Shri Shantavir Shivappa. May I request Shri Anand Madiwala to kindly come forward. I request Mr. Anand Madiwala to hand over the bouquet to Mr. Kantraju BT, Civil Engineer, PWD, Chief Civil Engineer, PWD, Central Zone, Shivamogga. May I request our Principal Civil Judge and JMFC Udupi, Srimati Deepa, to kindly hand over a bouquet to Srimati Gurjit Kaur, wife of Honorable Justice Pradeep Singh Erul. Thank you all. As we said, flowers are sunshine, food and medicine for the soul. Then plants give us oxygen for the lungs and for the soul. I call upon Honorable Justice Shri S. Abdul Nazir, Judge, Supreme Court of India, to formally water the plant and unveil the plank to commemorate the foundation stone ceremony. Thank you, sir. A lot of time, effort, and dedication went into the Annex Court Complex project. I request our Bar Association President, Sri Nagaraj B, to share a summary report. ವಸುದೇವಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಉಡುಪಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅನೆಕ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಸಮಾರಂಭ. ಈ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಾವು ಊಹಿಸಿದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಅನೆಕ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಸಮಾರಂಭ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ 3ನೇ ಮಹಡಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 3ನೇ ಮಹಡಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಯಿತು. ವಕೀಲರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಕಟ್ಟಡ ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಎದ್ದೇಳಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಅದಮ್ಯ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಇದೇ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀರ್ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು, ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಇದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ PWD ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಟ್ಟಡ ಏಳಬೇಕು ಅಂತ. ಅದರ ಫಲಶ್ರುತಿ 1 ವರ್ಷದ ವಾಯ್ದೆಯೊಳಗೆ, ಅದರಿಂದ ಈ ಕಟ್ಟಡದ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂಥ ಹೀರೋ, ಈ ಕಟ್ಟಡ ನಮಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರು
ನಾವು ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ PW ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಹುಬ್ಬೇರಿಸಿದರು. ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಹೋಗಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಹೌದಾ ಆಯಿತಾ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ, ಅಂದರೆ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತಲೂ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತಲೂ ಇಷ್ಟು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಕಾಣದ ಒಂದು ಕೈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಹೀರೋ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಯಾರಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯವರಾದಂಥ ನಮ್ಮವರೇ ಆದಂಥ ಎಸ್ ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀರ್ ಸಾಹೇಬರು. ಇವರ ಅದಮ್ಯ ಆಸೆ, ಮನ ಆಳದ ಒಂದು ಸದಾ ಚಿಂತನೆ ಏನಂತೇಳಿದರೆ, ಯಾನು ಒಂದೇ ಊರುದಾಯಿ ಎನ್ನ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯಡು ಕುಡ್ಲ, ಉಡುಪಿ, ಕಾರ್ಕಳ, ಕುಂದಾಪುರ, ಬೈಂದೂರು ಮಾತಾ ಕೋಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಆವಡು, ಉತ್ತಮ ನ್ಯಾಯದಾನ ಆವಡು ಒಂದು ಎನ್ನ ಆಸೆ. ಯಾನು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಪಿನ ದುಂಬು ಎನ್ನಡ ದಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರಾಪುಂಡು ಅವೇನು ಯಾನು ಮಲ್ತದ ಪೋಪೆ ನಿಗಲ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಮಲ್ತನ್ಲೆ ಪಂಡದು ಸದಾ ಪಣೊಂದು ಬತ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಉಡುಪಿ ವಕೀಲರ ಸಂಘ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಕಳ, ಮಂಗಳೂರು, ಎಲ್ಲ ವಕೀಲರ ಸಂಘ ಅವರಿಗೆ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಟ್ಟಡ ಏನು ಆಯ್ತು, ಕಟ್ಟಡದ ಬಗ್ಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು. ಈ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಟ್ಟಡ 10,830 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೊಂದಿದೆ. ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ 2 ಫ್ಲೋರು ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆಗಿದೆ. ನೆಲಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್, ATM, ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸರಿ, ಇ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ, ವಕೀಲರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನೌಕರರ ಸಂಘ, ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ರೂಮ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ವಕೀಲರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ, ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಕಚೇರಿ, ಲೈಬ್ರರಿ, ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ರೂಮ್, ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಹಾಲ್, ಸರಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರು ಮತ್ತು ಸರಕಾರಿ ವಕೀಲರ ಕಚೇರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಕೇಂದ್ರ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕಚೇರಿ, ಕಾನೂನು ನೆರವು ರಕ್ಷಣಾ ಸಲಹೆಗಾರ ಕೊಠಡಿ, ಆಸಕ್ತ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ವಿಚಾರಣಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಮೂರನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ 2 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಮೂರನೇ ಮಹಡಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಾಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸೀಟ್ ರೂಪ್ ಅಳವಡಿಕೆಗೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ನಲ್ಲಿ 15.14 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ನೀಡಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀರ್ ಅವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ ಬಿ ವರಾಲೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಜಡ್ಜರವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ವಕೀಲರ ವೃಂದ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ವಕೀಲರ ವೃಂದ ಸದಾ ಚಿರಋಣಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you, Shri B. Nagraj. A picture speaks 1,000 words. As a compliment to the summary report shared by our President, we would also like to share a digital display of the project. May I request Mr. Prakash Simons, architect of the project, to kindly give a summary along with the digital display. Design brief of proposed Annex court building, Udupi. See this, the court complex, the total land area is about 2.09 acre of land. The red color shows the entire property of the court complex and the yellow color shows the existing G+3 court building. This is proposed zoning. The green color shows the existing court building, the purple color the existing building to be demolished, and the red color shows the land for proposed annex building. This is the site plan. The green color shows existing building and the red color shows proposed building footprint. And this is the cross section of the site. The red color shows existing building, the green color ground cutting, the rest of the upper level, the floors. The basement floor plan, already our president explained the details of it. Next. The first basement.
the ground floor, first floor, second floor, and third floor. And in axonometric view, actually how the building is looking. So about approximately 60 car parking in the second basement, 2 lifts with lobby and staircase, entrance and exit ramp. Next, first basement, 54 car parking, 2 lifts and staircases, notary and oath chamber 1 number, and typing and Xerox 6 numbers, entrance and exit ramp. Ground floor, we have the advocates and visitors lift and staircase lobby, and at the rear side we have a separate lift and staircase lobby for judges, bank, ATM, post office, cafeteria with kitchen, Judicial Service Center, Judicial Employees Association, Central Record Room, common washrooms, electrical room, UPS and server room, toilet for the differently abled, baby care, E-Seva Kendra, Advocates Cooperative Society, staff toilets, dispensary, corridor spaces, and access to existing building. We are connecting this annex building to the existing building through a corridor. First floor, again the 2 lifts and separate lift for the judges and staircases, VIP lounge, conference hall for 275 members with the green rooms, lady advocates and locker rooms, common toilets, video conference room, pantry, bar association office, and male advocates office with locker room and toilets, and library, prosecutors and government pleaders and their washrooms. Second floor, lift and staircase lobby, psychologist room, counselor's room, vulnerable witness deposition court, entry for litigant lawyer and accused room, record room, VWDR, judge staff room, judge chambers, waiting room, guard waiting area, male and female lockup, member secretary, staff toilets, pantry, cabin, office space, common toilets, mediation center, DLSA and ADR office, chamber and legal defense counsel, 4 numbers. Third floor, we have again lift lobbies, witness and litigant waiting area, guard waiting area, male and female lockup, record room, waiting area, pending section, plus 2 Shiristradars cabins, common toilet, staff rooms, computer room, property room, copying room, process branch, baby care, differently able toilet, court hall 2 numbers, stenographer's room, judge chambers with ante room and attached toilet. And we are keeping foundation for another 2 floors considering future requirement. With this, we present the design brief of proposed Annex court building. Thank you, Mr. Simon. Today would not have been possible without the tireless efforts of the Honorable Justice Shri Abdul Nazir, who initiated the new Annex Court Complex project. His meticulous planning is what we see coming to life today. As well as joining us today is the Honorable Chief Justice of Karnataka, Shri Prasanna B. Varale, an enthusiastic supporter of the new Annex Court Complex. We would like to felicitate both of them on this occasion. May I request the host of today, our Principal Sessions and District Judge, Shri Shantaveer Shivappa, our Bar Association President, B. Nagaraj, our Secretary, Sri Ranal Praveen Kumar, to do the honors.
We thank you both for being with us here today and permitting us to offer our felicitation. Thank you all. We would now like to present mementos to our guests as a token of our gratitude for their presence here today on this special occasion. I request our Principal, Session and District Judge, Sri Shantaveer Shivappa, to offer a memento to Honorable Sri Justice B. Veerappa, Judge, High Court of Karnataka and Executive Chairman, Karnataka State Legal Services Authority, Bengaluru. May I request Sri B. Nagaraj, President of our Bar Association, to offer a memento to Honorable Sri Justice S. G. Pandit, Judge, High Court of Karnataka. May I request Sri Ranal Praveen Kumar, General Secretary of our association, to offer a memento to Honorable Sri Justice Pradeep Singh Erul, Judge, High Court of Karnataka and Administrative Judge for Udupi District. May I request Sri Kantraj BT, Chief Engineer, PWD Central Zone, to offer a memento to Honorable Sri Justice S. Vishwajit Shetty, Judge, High Court of Karnataka. May I request Sri Shantaveer Shivappa, PDJ Udupi, to offer a memento to Honorable Sri Justice C. M. Joshi, Judge, High Court of Karnataka. May I request Sri Mobi PC, President, Bindur Bar Association, to offer a memento to Honorable Sri Justice T. G. Shivashankare Gowda, Judge, High Court of Karnataka. I request Sri Ranal Praveen Kumar, our Secretary, to offer a memento to Sri Muralidhara Pai B, Registrar General, High Court of Karnataka. I request Sri Prashant Pujari, General Secretary, Bindur Bar Association, to offer a memento to Sri Bharat Kumar, Registrar, Vigilance, High Court of Karnataka. I request Sri Shantaveer Shivappa, PDJ Udupi, to offer a memento to the Chief Engineer, PWD Central Zone, Sri Kantaraj BT. Thank you all. May I request our Secretary, Mr. Ranal Praveen Kumar, to offer a memento to our PDJ, Sri Shantaveer Shivappa. Thank you all. We are also happy to recognize the presence of the President of the Mangalore Bar Association, Mr. Prithviraj Ray, and the General Secretary. It's now time to hear our special invitees. May I request Honorable Sri Justice Pradeep Singh Erul, Judge, High Court of Karnataka and Administrative Judge for Udupi District, to say a few words. Vote of thanks just before. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.
I wish I had the skill of the president of the bar to speak in Tulu. I think he spoke, but unfortunately, I am not too conversant in Tulu. Kannada nanu chennagi barutte, but I don't want to commit an error and be caught by His Lordship Justice Nazir. So I will speak in English with permission. Honorable Justice S. Abdul Nazir, Judge, Supreme Court of India. Honorable Justice Prasanna B. Varale, Chief Justice, High Court of Karnataka. Honorable Justice B. Veerappa, Judge, High Court of Karnataka, Executive Chairman, Karnataka State Legal Services Authority. Honorable Justice S. G. Pandit, Judge, High Court of Karnataka. Honorable Justice Viswajit Shetty, Justice C. M. Joshi, Justice T. G. Shivshankare Gowda, and the respected Registrar General, Mr. Muralidhar Pai, respected Registrar Vigilance, Mr. Bharat, respected Principal District Judge, Sri Shantaveer Shivappa, respected District District Judges and Judicial Officers, respected President of the Bar of Udupi, executive members of the Bar, the learned advocates, both senior advocates and the junior advocates, including the lady advocates who are large in numbers, members of the press and media, the IC law students also, the Superintendent of Police Udupi, the Deputy Commissioner, other members, of course, last but not least, my wife and family members, ladies and gentlemen. It is indeed a pleasure, and I am extremely grateful and privileged, all of us from the Udupi Bar, and being an administrative judge, it is my privilege and honor that we have amongst us His Lordship Justice Abdul Nazir. According to me, since I have seen him since practice, is one of the most kind-hearted, soft, noble person, of course with the iron hand in delivering judgments. When we wanted to lay this stone laying ceremony, His Lordship was very accommodative and accepted the invitation which we wanted to do it a week earlier. But despite certain unfortunate events, he has accepted to grace this event. I am extremely grateful to him, and we are all proud and we are honored to having amongst us to lay this foundation stone for this construction of the building. Who else than His Lordship Justice Nazir can be the best person to lay the foundation for the construction of this building? As you all are aware, that Justice Abdul Nazir started his practice, illustrious career as a lawyer in Karkala. So I don't think anybody else would have been the better person than His Lordship to inaugurate and put this stone laying ceremony for construction of this building. To briefly give a picture of Udupi, the first court to be set up by the British Raj in this district was in Barkur near Brahmavar. It was known the District Munsif Court. It had the jurisdiction of Udupi, Karkala and Kundapura. In 1898, the District Munsif's court was shifted to Udupi. It was then part of the undivided South Kannada district called Dakshina Kannada. The district of South Kannada, which was earlier within the jurisdiction of Madras High Court, was included within the jurisdiction of High Court of Mysore with effect from 1/11/1956, when the States Reorganization Act came into force. The District and Sessions Court of Udupi came into existence on 18/12/2001, and the District Court had the jurisdiction over 7 revenue taluks. Initially it was only 3, then it became 7. It included Udupi, Kundapura, Karkala, and thereafter Kaup, Brahmavara, Bayandur and Hebri. Today, that is on 30th December 2022, the Court of Civil Judge and JMFC is established even at Bayandur.
Udupi Taluk has 11 courts, Kundapura Taluk has 5 courts, Karkala has 4 courts, in all totally 21 courts. We are established in Cope and Hebri. As you all know, and as I stated earlier, this is a part of Dakshina Kannada, which was also known as Mangalore earlier. And to share with you a few thoughts, as a lawyer and also as a judge of the High Court, we are proud to have read the plaints or any file papers emanating from this great district of Udupi or Mangalore, Dakshina Kannada. It is told in the corridors of justice and by the lawyers as well as the judges that if there is a plaint drafted by any of the lawyers from Mangalore district, erstwhile and now of course Udupi is a part of it, it is assumed and presumed that there cannot be any flaw in the drafting of the plaint. The reason why I am saying this is it's a privilege to have started practice or practiced in this place, great place of Dakshina Kannada, because what happens in the other districts, I am not undermining other districts. After filing of the plaint, the amendment takes place several times. Order 6, Rule 17, several applications are filed. But when a plaint is drafted and filed in any court, which is even taken up till Supreme Court, which I have heard from some of the honorable judges of the Supreme Court, it is flawless, because at the time of drafting of the plaint, the advocate from this region, Dakshina Kannada, they would have done their entire homework for arguments of the main and including the judgments. So it's a wonderful thing, it is a commendable thing, it calls for a loud applause for people from this Dakshina Kannada. Of course, I would also like to share that Honorable Justice S.V. Shetty also studied from here, which is again, he was one of the leading lawyers practicing on the criminal side. Justice Pandit was also from here, but he practiced from Bangalore. So this shows the immense amount of contribution made by Dakshina Kannada to the judicial system. At this moment, you would have all witnessed that His Lordship Abdul Nazir laid the stone laying ceremony. I am also administrative judge, and the President, the Secretary, Mr. Renaud Pravin, and we have the luminaries of the judges from the High Court, Justice Veerappa, who is called the Tiger of the High Court of Karnataka. I'm thankful to him to have come here. And I would like to share at this moment that what more unity in diversity you can expect when all religions are present before you in this stage for inaugurating the stone laying ceremony. I would like to take this opportunity to take the quote of the framer of the Constitution, none other than Baba Sahib Ambedkar, who had said, I quote, "I do not want that our loyalty as Indians should be in the slightest way affected by any competitive loyalty, whether that loyalty arises out of our religion, out of our culture, or out of our language. I want all people to be Indians first, Indian last, and nothing else but Indians," unquote. In this great auspicious moment, I do not want to take much time of all of you who are eagerly waiting not to hear me, but His Lordship Abdul Nazir, who, as I've told, is a very silent person, very kind-hearted and soft-spoken, but his judgments speak louder than the voice which can reach from Delhi to anywhere in any part of the country. I would also like to quote one more quote from Dr. Baba Sahib Ambedkar on the Constitution, because lawyers are here, judges are here, and the law students who are the budding lawyers and the future generation of our country. These are not merely quotes, it has to be implemented, and it has sense in every word of it, and letter and spirit. I quote, "However good a constitution may be, if those who are implementing it are not good, it will prove to be bad. However bad a constitution may be, if those implementing it are good, it will prove to be good.
Hence, the implementation, unquote, hence the implementation and execution of the Constitution is very essential, and it has to be taken to the life, its letter and spirit. Only then we will be showing the true worth of the Constitution, framers of the Constitution in drafting, and the time and extent they have taken pain in drafting the Constitution. As I said earlier yesterday in my talk with the lawyers, it is my request to the members of the bar. Of course, they are all very well learned. As I told about Dakshina Kannada lawyers are extremely very good. There is no shortcut to success. You have to do hard work, perseverance, determination, and you have to burn midnight oil. There is no other way to succeed in life. So please follow that, and I am sure all of you will do it, and the judicial officers also from this place are very good. They will provide good justice. Now at this moment of the stone laying ceremony, as it's a well-going saying that merely by having infrastructure, you are not going to excel unless you use and implement the infrastructure for the purpose of delivery system of justice. And you all know the justice delivery system consists of both the bench and bar. Without the cooperation of the bar, the bench will not be able to deliver justice, and you play a major role. So also the students, law students who are sitting here, you have to understand that the legal profession is one of the brightest professions in the world. It has been there since humanity existed, but India has realized it very late. Of course, thankfully, after the influx of the Information Technology Act in 1990, the world has come in the fist of every human being. Now technology is playing a major role. In future, I'm sure artificial intelligence is going to play a major role reducing the work of the judicial officers, including us. So the law students, you have to use your technology, which is at your fingertips in view of the mobile phones and SEC online, which used to take us about half an hour to read one particular provisions of Order 7 or 138 of NI Act or 302. Now you can take out 50 judgments in 2 minutes. So please make use of the technology, do well. I congratulate on this auspicious occasion, the members of the Udupi bar, and let the court complex come very quickly. Please make use of it without taking much time. I would like to say thanks to the entire organizing committee, the PDJ, and all of you. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you for that insight into the legal system prevailing back in time. And also for showering on us those compliments to all the advocates of the DK district, which included Udupi district earlier. I think we need an applause for ourselves on this. Thank you. And now it's time to hear Honorable Shri Justice B. Veerappa, Judge, High Court of Karnataka. Sir, I request you to share a few words. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಉಡುಪಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಗೆ ಕರೆದಂತಹ ನನ್ನ ಸೋದರ ಪ್ರದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಎರೂಲ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ, ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ವಂದಿಸ್ತಾ, ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಸ್ ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀರ್ ಸಾಬ್ ಹಾಗೂ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗ ಗೌರವ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಬಿ ವರಳೆ, ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟು, ಸೋದರ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಚ್ ಜಿ ಪಂಡಿತ್, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸೋದರ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಎರೂರು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು, ನನ್ನ ಸೋದರರಾದಂತಹ ವಿಶ್ವಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಿ ಎಂ ಜೋಶಿ,
ಶಿವಶೇಖರಗೌಡ, ಎಲ್ಲ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು, ಮುರಳೀಧರ ಪೈ, ಮುಖ್ಯ ವಿಲೇಖನಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಭರತ್ ಕುಮಾರ್ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್, ಸ್ವಾಮಿ PS to Honorable Chief Justice, ಡೆಪ್ಟಿ ಕಮಿಷನರ್, ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್, ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತಕರು, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕಾಂತರಾಜು, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದಂಥ ಶಾಂತವೀರ್ ಶಿವಪ್ಪ, ನನ್ನ ಸೋದರ ಸೋದರಿ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳೇ, ಬಿ ನಾಗರಾಜ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಕೀಲ ಸಂಘ, ರೊನಾಲ್ಡ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಕೀಲ ಸಂಘ ಉಡುಪಿ, ಬೈಂದೂರು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ Advocates Association President and Secretary, all members of the Advocates Association, both the ಸಂಘಾಸ್, ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರೇ, ನನ್ನ ಸೋದರಿ ವಕೀಲರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ, ನಾಗರಿಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಪೊಲೀಸ್ ವಕೀಲ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರೇ, ಸುಮಾರು 18 ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಒದಗಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ನ್ಯೂ ಅನೆಕ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀರ್ ಸಾಹೇಬರ ಕೈ ಹಸ್ತದಿಂದ ಇವಾಗ ತಾನೇ ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಈ ಮಂಗಳೂರು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಜಡ್ಜ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ನಜೀರ್ ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳೋರು, ಬ್ರದರ್ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರ, ಈ ಮಂಗಳೂರು, ಉಡುಪಿ, ಕಾರ್ಕಳ, ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕೋಟ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರ ಕಾಳಜಿ. ಪುತ್ತೂರು ನಾವಿದ್ದಾಗ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸಗಳಾಯಿತು. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ತಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ, ಬೇರೆ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಸದಾ ತನ್ನ ಭೂಮಿ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ತನ್ನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡುವಂಥ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಕನಸು ನನಸಾಗಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವೇನು? ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿ ನಾವು, ವಕೀಲರಾಗಿ ನೀವು, ಈ ಭಾಗದ ಜನರು, ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವೇನು? ಅದನ್ನು ನಾವು ಮನಗಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ, ಅವರ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ 4 ಭದ್ರ ಬುನಾದಿಗಳೆಂದರೆ ಸೈನಿಕರು, ರೈತರು, ನ್ಯಾಯಾಂಗ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಕೀಲರು ಪಾತ್ರ, ಪತ್ರಿಕಾ ರಂಗ, ಈ 4 ಭದ್ರ ಬುನಾದಿಗಳು. ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು, ಸೋದರಿ ಸೈನಿಕರು 4 ಗಡಿ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್, ವೆಸ್ಟ್, ನಾರ್ತ್, ಸೌತ್ ಸದಾ ತಮ್ಮ ಕೆಚ್ಚೆದೆಯ ವೀರತ್ವದಿಂದ ಆ ಗನ್ನನ್ನು ಶತ್ರುಗಳ ಕಡೆ ಗುರಿಯಿಟ್ಟು 1 ನಿಮಿಷನೂ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ, ತಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ, ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೇನೆ ಕೆಚ್ಚೆದೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡ ಸೋದರರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ನಾವು ಜೈ ಹಿಂದ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಆ ಒಂದು ತ್ಯಾಗದಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಕೂತಿರೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು ಕಾರಣ. ಈ ದೇಶದ ರೈತರು, ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ರೈತರು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಬೆನ್ನು ನಾವು ಮುರಿದಾಕಿದ್ದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಆದರೆ ನಾವು ತಿನ್ನೋ ಅನ್ನ, ಬೆತ್ತರಿದ್ದು ನಾವು ತಿನ್ನೋ ಅನ್ನ ಆ ರೈತರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೊಡುಗೆ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಬರೀ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ವಕೀಲರ ಪಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚು. ಒಳ್ಳೆಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನಾಗಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಕೀಲರಾಗಿರಬೇಕು. ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ.
ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿ ಶಾಖಚಕ್ಯತೆ ಇದ್ದರೆ, ಶಾಖಚಕ್ಯತೆ ಜೊತೆಗೆ ಆನೆಸ್ಟಿ ಟು ದಿ ಕ್ಲೈಂಟ್, ಆನೆಸ್ಟಿ ಟು ದಿ ಕೋರ್ಟ್, ಆನೆಸ್ಟಿ ಟು ಅವರ್ ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಜಡ್ಜ್ಗಳು ಬರೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ವಕೀಲರ ಪಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚು. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರ. ಆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯ ಒಂದು ತ್ಯಾಗ ಮನೋಭಾವ, ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಅಂತ ಎಂಥೋ ಮಹಾನುಭಾವರು ತಮ್ಮ ಬಲಿದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಾಹೇಬರು ಸಹ ವಕೀಲರೇ. ಅವರ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನದಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು 75 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕಂಡು 76ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಮೊನ್ನೆ ತಾನು ನಡೆಸಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ವಕೀಲರಾದ ನಾವು, ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಒಂದು ಸಲ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 75 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದರೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕೊಡುಗೆ ಏನು? ನಮ್ಮ ಪ್ರದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಮ್ಮ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಜಡ್ಜು, ಈ ಭಾಗದ ವಕೀಲರು ಪ್ಲೈಂಟು ಯಾವುದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇರಬೇಕು ರೀ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಇಲ್ಲದೆ ಅಪೀಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇರಬೇಕು, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದ್ದೇ ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅದು ಕಟ್ಟಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಎಂಥದ್ದು ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಕಕ್ಷಗಾರ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗೋ ಥರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇರಬಾರ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಂಗಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇರಬಾರ್ದು. ನಾನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮಂಗಳೂರು ಜನ ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಬರೀ ವಕೀಲರು ಅಲ್ಲ, ಮಂಗಳೂರು ಜನನೇ ಬುದ್ಧಿವಂತರು. ಅದು ಮೀನಿನ ವಾಸನೆ, ಮೀನು ತಿಂದವರೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಲಿಟಿಗೇಟಿಂಗ್ ಮೈಂಡ್. ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ 1 ಸೆಂಟು ಕೇಸಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ವಕೀಲರು ಇಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದು ಏನ್ರಿ ಆ ಸೆಂಟ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಹೊಡೆದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. 1 ಸೆಂಟ್ಗೆ ಅವರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ, ಆದರೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕ ಬಂಧುಗಳಲ್ಲಿ, ವಕೀಲರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸಡಿಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟೋ ಕೇಸುಗಳು ಮುಗಿದೋಗ್ತವೆ. ಈ ಕಕ್ಷಿಗಾರ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅನ್ನ ನೀಡುವ ದಾತ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಜಡ್ಜ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಜಡ್ಜ್ಗಳಾಗಬೇಕಾದರೆ ಕಕ್ಷಿಗಾರನ ಕೊಡುಗೆ ಅನ್ನದಾತ. ಅವನು ನಮಗೆ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ಸಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ 1 ನಿಮಿಷ ನಾವು ಅನ್ನದಾತನ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಮರಿಬಾರ್ದು. ಕಕ್ಷಿಗಾರ ನಮಗೆ ಅನ್ನದಾತ. ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಗಾಡ್ ಟು ಅಸ್. ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಬಂದಾಗ ಸೀನಿಯರ್, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮಗೆಲ್ಲ 200-300 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೀನಿಯರು. ಆ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 5 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ತೊಡರ ಕಾಲು ಅಂದರೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗದಲ್ಲಿ, ಒಳಗಡೆ ಕೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡಿದು, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಥರ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತಳ್ಕೊಂಡು ಬಂತಹ ಕಕ್ಷಿಗಾರ ನಾವು ಮರಿಬಾರ್ದು. ಅದು ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವೇನು? ನಾನು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡೆ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಟೋಟಲು ಈ ಉಡುಪಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕಲ್ಲಿ 19,451 ಸಿವಿಲ್ ಕೇಸಸ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 19,451 ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸಸ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಕೇಸುಗಳು 65 ಇದೆ. ಸಿವಿಲ್ ಕೇಸು ಟೋಟ್ಲು 14,463. ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಸಿವಿಲ್ ಕೇಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. 10 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಕೇಸುಗಳು 75 ಕೇಸಿನ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. 10 ವರ್ಷ ಜನ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅಲಿತಾ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ನಾವು ವಕೀಲರು, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಯು ಶುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್. ಬರೀ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಲ್ಲ, ಲಾಯರ್ಗಳು, ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು
ವಕೀಲರು ಕಾನೂನ ಸೈನಿಕಂತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ 10 ವರ್ಷದ ಕೇಸು, 65 ಕೇಸು, 75 ಕೇಸು, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸು ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು. ನಾವು ಏನು ಜನಗಳಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, 10 ವರ್ಷ ಕೇಸು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ನಾವು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಲ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತೊಂದು ನಾನನ್ನು ನಮ್ಮ ವಕೀಲರಲ್ಲಿ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಡೋಲ್ ಸಲ್ಫಾನ್ ಕೇಸುಗಳು, ಡ್ರಗ್ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಕೇಸುಗಳು ಸುಮಾರಿದೆ. ನೀವು ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಒಳ್ಳೆ ಫೀಸು ಬರುತ್ತೆ, ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ಏನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ? ನಾನು ನಮ್ಮ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಮತ್ತು ರೊನಾಲ್ಡ್, ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರು, ಬೈಂದೂರು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ವಕೀಲರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಂಪು ಮಾಡಿ 10-20 ಜನ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಸಲ ಒಂದೊಂದು ಊರು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಡೇ ಸರ್, ತಿಂಗಳಿಗೊಂದ್ಸಲ ಒಂದು ಸಂಡೇ ಜನಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಇಡಿ. ಆ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಲೀಗಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಜನಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ಸು ಎಷ್ಟೋ ಜನ, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತಮ್ಮ ಅವಿಶ್ರಾಂತ ದುಡಿಮೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಇಲ್ಲಿ ದುಡಿದು ಬೆಂಗಳೂರು ಕಳಿಸಿ ಒಳ್ಳೆ ವಕೀಲರು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಲಾಯರ್ ಆಗಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಜಡ್ಜ್ಗಳಾಗಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಆಗಬೇಕು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ್ನ ನಾವ್ಯಾರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಡೆಪ್ಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರು ಇಲ್ವ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಆರ್ ಕಮ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಉಡುಪಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಜಡ್ಜು ನಮ್ಮ ಇದೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ 6 ಜನ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ 3 ತಿಂಗಳು 4 ತಿಂಗಳು ಕೇಳದೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಳಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ, ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದೊಂದು ಯಾರೋ ಸರ್ ಅನಾಥ ಯಾರೋ ಕೇಳೋ ಗತಿಲ್ಲ, 3 ತಿಂಗಳು 4 ತಿಂಗಳಾಯಿತು ಅಂತ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಡೆಪ್ಟಿ ಕಮಿಷನರ್, ಆಗಿನಿದ್ದ ಡೆಪ್ಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದು, ಏನು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. 3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅನಾಥಾಶ್ರಮನ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಅವರೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಅನಾಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕಾರಣ? ನಾವು ಮಕ್ಕಳು, ನಮಗೆ ವಯಸ್ಸು ಬಂದ ಮೇಲೆ, ಅಧಿಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ವಕೀಲರು ಯಾಕೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸರ್? ತ್ರಿವರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸರ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ತ್ರಿವರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಲೀಗಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನೀವು? ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೋ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮಗು 9 ತಿಂಗಳು ಮೊದಲು ಪ್ರಿಮೆಚ್ಯೂರ್ ಬಾರನಾಗಿದ್ದರೆ ತಾಯಿ 6 ಗಂಟೆ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ತಂದೆ 6 ಗಂಟೆ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಬಾಡಿ ಅಂದರೆ ಈ ಕೋಳಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಕಾವು ಕೊಡುತ್ತೆ ಕೋಳಿ, ಆ ಥರ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು. ಹಂಗೆಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎದೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕಾವು ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ನಾಳೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ವಕೀಲರು, ಒಳ್ಳೆ ಜಡ್ಜು, ಒಳ್ಳೆ ಲಾಯರು, ಒಳ್ಳೆ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಆಗಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಥರ ಕಾವು ಕೊಡ್ತೀರಾ. BP ಶುಗರ್ ಎಲ್ಲ ಕಾವು ಕೊಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಅವನು ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ. ಅವು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇಂಥ ಕೊಡುಗೆನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ. ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಇರಬೇಕು. ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಇದ್ದರೆ, ಡೆಪ್ಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಇದ್ದರೆ, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ನಾನೊಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೇಪು ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಿಡುಗು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಭಾಷಣ ಕೇಳೋದಾಗಲ್ಲ. ಕೆಚ್ಚದೆಯಿಂದ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಆಗಬೇಕು. ಕೆಚ್ಚದೆಯಿಂದ ನೀವು ಎದ್ದು ನಿಂತರೆ ಎಲ್ಲ ನಿಂತೋಗ್ತವೆ. ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಿಡ್ ಅಟ್ಯಾಕು, ಈ ಟ್ರೈಬಲ್ ರೈಟ್ಸು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ವಕೀಲರಲ್ಲಿ. ಆ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ
ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ನಾವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತೆ. 10 ವರ್ಷ 20 ವರ್ಷ ಅಂತ ಕೇಸ್ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಕೀಲರ ಪಾತ್ರ ಮುಖ್ಯ. ಅಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದ ನೀವು ಈ ಜನಗಳನ್ನ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕಾನೂನು ಸೈನಿಕರಾಗಬೇಕು. ತಿಂಗಳಿಗೊಂದ್ಸಲ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು 140 ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಾ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೀಗಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯಿಂದ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಒಂದು ಊರು ಯಾವುದದು ನಾವು ಹೋಗಿದ್ವಲ್ಲ, ಚೇರ್ಕಡೆ ಅಂತ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುರುರಾಜನ್ ಸಾಹೇಬರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 3,000 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಖಾತೆ ಕಂದಾಯ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾನೂನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ರೆಮ್ಯುನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಫೀಸ್ ತೊಗೊತೀರಿ, ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರು. ನೀವು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಿಂಗಳಿಗೊಂದ್ಸಲ ಮಾಡಿ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನೀವಿಬ್ಬರು ತಿಂಗಳಿಗೊಂದ್ಸಲ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ 10 ಜನ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿ, ಜನಗಳಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ, ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು 2 ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿಸ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೊಬ್ಬ ಅಪ್ಪ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಡವರಾಗಿ ಸಾಲಾಗಿಲ್ಲ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಇದ್ದರೆ ಈ ಸಾಲ ನಾವು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಂತ ಮುಂದೆ 2 ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಈ ಮುದುಕರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆಚೆ ಅಂತ. ತಾತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ, ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಈ ಮನೆ ಮಾರಿಬಿಟ್ಟು ಅವಳು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಾರೆ. ಅಮ್ಮನ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಒಬ್ರಂತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಒಬ್ರು ಅಂತಾರೆ. ಆವಾಗ ಗಲಾಟೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಯಾರು ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಮ್ಮನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಅಪ್ಪನ ಯಾರು ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಳೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಕೊನೆಗೆ ಆ ತಾತನ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಕಳಿಸೋಣ ಅಂತ. ಅವಾಗ ತಂದೆ ಆದವನು ಆ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ನೋವಾಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗಿಬ್ಬರು ಕಪಾಳ ಕೊಡಿತಾನೆ, ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ. ಆಚೆ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಮಗಳು ಮದುವೆ ಮಾಡೋ ವಯಸ್ಸು ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ. ಅವ್ರ ತಂದೆ ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಂಡತಿ ಅಳ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನಾವು ಇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾಟ್ ಎ ಡೆತ್. ಟಿಲ್ ಮೈ ಡೆತ್ ದೇ ಇಸ್ ನೋ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್. ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಪ್ ಅ ಪೋಸ್ಟ್. ಇನ್ಮೇಲೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬದುಕೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಅವನು ಹಠ ಹಿಡಿದು ಪೆನ್ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ ಬರಿತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಹಣ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ಬೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸುತ್ತೋ ನೊಣಗಳ ಥರ ಸೇರಿಸಲ್ಲ ಅವನು. ಆ ಥರ ಅವರು ಆಗಬಾರ್ದು ಅದಂತೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ನಿಮಗೆ. ನನ್ನಂಗೆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ರೈತರ ಮಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ವಿದ್ಯಾವಂತನಾಗಿ ಸಂಬಳ ಬರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸಂಬಳ. ಅಪ್ಪನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ, ಅಪ್ಪ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ರೈತರ ಮಗ, ರೈತ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅವರು ವೈಟ್ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ಆ ವೈಟು ಪಂಚೆ ಶರ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಇವನು ಹೋಟ್ಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಪಂಚೆ ಮಗ ಶೂಟ್ ಗೀಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಜಿನಿಯರು ಹೋಟೆಲ್ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಇವ್ರನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವನು ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಪ್ಪ ವಯಸ್ಸಾಗಿರ್ತ ತಿಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಈ ಪಂಚೆ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದಿರ್ತದೆ. ಆ ಕೈ ತೊಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಇವನ ಮಗ ಕ್ಲೀನಾಗೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪನ ತೊಳೆದು ನೀಟಾಗಿ ಮೊದಲು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಹಂಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬ ಯಜಮಾನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು.
ಸರ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನೋ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ನಾನೇನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನೀವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ವಯಸ್ಸಾದ ಅಪ್ಪನ್ನ ಜೊತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜನ ನಾಚಿಕೆ ಪಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಓಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಪಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಮಗು ಥರ ತಿನ್ನಿಸಿ, ಅವರು ಸ್ಪೂನ್ ಇಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ಪಾಪ, ಹಳ್ಳಿಯವರು ಹೆಂಗೆ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಬರೋಲ್ಲ, ಸ್ಪೂನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಕಲಿಸಿರ್ತಾನೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಕಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಂಗೆ ನಾವು ವಕೀಲರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಣ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕಕ್ಷಗಾರ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡ ಲಾರ ಆಗ್ತೀವೋ, ಆ ಕಕ್ಷಗಾರ ಎಲ್ಲ ಕೇಸುಗಳು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಮುಕ್ತಿಯಾಗಿ ಅವನು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಿಸ್ತಾ, ಈ ಭಾಗ ಜನರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಕಾನೂನು ಸೇವಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋರಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಂದ ನಾವು ತುಂಬ ಮೆಚ್ಚಿದ್ದೇವೆ ಸರ್. ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಂಟ್ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರದೇ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಎಪೀಲ್ಗಳು ಉಳಿತವೆ, ಯಾಕಂದರೆ ತೀರ್ಪುಗಳು ತಪ್ಪಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ presidential address, I welcome Chief Justice of Karnataka, Honorable Shri Justice Shri Prasanna B. Varale, to deliver the presidential address. Honorable Shri Justice Abdul Nazir Saab, Judge, Supreme Court of India, my esteemed brother Justice B. Veerappa, our Principal District Judge, referred in his speech that Brother Veerappa refers our judicial officers as the soldiers. In his speech also, he referred to the contribution of the soldiers and the peasant and the farmers. In a way, he reminded us the principle, the motto by Lal Bahadur Shastri, Jai Jawan, Jai Kisan. And as my brother refers to our judicial officers as soldiers, with his permission, sir, I refer him as Commander-in-Chief of our judicial army. So, Brother Justice Veerappa, Chairman, Karnataka State Legal Services Authority, Bangalore. Brother Justice Veerappa, in his speech, referred to this region as the region having the people, brains, or the people who are very brilliant, hails from this region. I was also informed that the 4 nationalized banks were eliminated from this place. So this place is also famous for their financial skills, for the visionary attempts of those persons. But sir, in a lighter vein, when we appreciate the brains, we appreciate the people's financial skills, I am also reminded, sir, that this region is also famous for the Miss Universe who hails from this region, Aishwarya Rai, if I mistake not. So this is a region rich with brains and beauty. If I say, it will not be exaggeration, I must say. So rightly refer to this region as a rich region of beauty and brains. My esteemed brother Justice S.G. Pandit, Judge, High Court, Karnataka. Esteemed brother Justice Pradeep Singh Erul, Administrative Judge of Udupi District. Esteemed brother Justice S. Vishwajit Shetty. Esteemed brother Shri Justice C.M. Joshi, Judge, Karnataka High Court. Esteemed brother Shri Justice T.G. Shivshankare Gowda, High Court, Karnataka. Shri Murlidhar Pai, our Registrar General, Karnataka High Court. Shri Bharat Kumar, Registrar Vigilance. Shri Shantavir Shivappa, Principal District Judge and Session Judge, Udupi. Shri B. Nagaraj, President, Bar Association, Udupi. Shri Renault Praveen Kumar, General Secretary, Bar Association, Udupi. Shri Mobi, President and the Office Bearers
of Baindur Bar Association, Shri B.T. Kantaraj, Chief Engineer, Central Zone, PWD Shivamogga, my dear judicial officers, staff members of District Judiciary, ladies and gentlemen. Good morning to all you. Ellarugu Namaskara. It gives me an immense pleasure to participate in the foundation stone laying down ceremony for the construction of new Annex court complex at this historical coastal city. I feel very proud, happy and privileged that Sri Justice Abdul Nazir Saab is the chief guest of today's function. Contribution of His Lordship to legal fraternity is highly praiseworthy. His Lordship is born in this Kannada region. His Lordship, while serving as Judge of Karnataka High Court, was elevated to Supreme Court of India. Udupi city, situated in Kannada coastal region, is one of the fastest growing cities in Karnataka and center of pilgrimage. Udupi is known as Rajatapita and Shivali, Shivabelle. The name Udupi from Sanskrit words Udu and Pa, that is the stars and Lord. According to legend, moon's light was once reduced due to curse by King Daksha. Udupi is the top tourist attraction in Karnataka and has various educational institutes. It is notable for the Krishna temple and is also known as Temple City. The city is also popular for its food, temples and beaches. It also lends its name to popular Udupi cuisine and has its origin in Udupi, Shri Krishna Matha, founded by Shri Madhavacharya in 13th century. The Udupi cuisine was developed by Madhava's culinary experts to offer different kinds of foods for Lord Krishna at Shri Krishna temple. Sir, if you permit, I'll take a little departure from my written speech. When I was visiting Udupi and when I have been offered the beautiful idol of Lord Shri Krishna, it reminded me the Lord Shri Krishna as a wonderful character, and in the particularly the literary works, and I must mention Lord Shri Krishna is referred to as Yugandhara, that is one of a very renowned literary work in Marathi. And then I must also mention one or two incidents. As a young reader, I was very fascinated to Lord Shri Krishna. And then I came across, sir, with a beautiful Natya Gita, which was written way back, 70 years back. And the description of Lord Krishna in that Natya goes something like that. Sir, I'll just say it in Marathi and then loosely translate. Naravara Krishna Saman, Bahutan Rupati te ale gele. Bahutan Nrupati te ale gele, Parimanala Yaduvargamala, Zala Mantra Mahan, Naravara Krishna Saman. Loosely mean that there is no one unmatched like Lord Krishna. The Lord Krishna is, I am fascinated to Lord Krishna because many kings come and go. But Lord Krishna, where in his name there is a mantra, Zala Mantra Mahan. So his name itself, if you say the name of Lord Krishna, you are chanting a mantra. This was the poem written in praise of Lord Krishna 70 years back. And then I must also share an incident as we are in the justice delivery system. On one side, we the judges, on the other side, you lawyers. We are the part of the justice delivery system. And I always say that being the part of this justice delivery system, we must remind of Lord Krishna's the contribution in the Great War. As you all are aware, when the war was to begin, both Duryodhana and Yudhishthira went for blessings from Lord Shri Krishna. Lord Shri Krishna asked Duryodhana, and Duryodhana wanted all the army of Lord Shri Krishna. So Lord Shri Krishna gave the entire army to Duryodhana. When it was the turn of Yudhishthira, Lord Shri Krishna asked, what do you want? And Yudhishthira says, I only want you to be with me. Lord Shri Krishna said, see, I am alone.
the entire army is with Duryodhana. Yudhishthira said, no worry, you be with me. And then Lord Krishna also says to Yudhishthira, see, I have given a word that I will not hold arms in the war. With my single presence, how you would be helped? Then Yudhishthira said, Sri Krishna, you be with me. That is the entire thing I want. And then Lord Sri Krishna says, very beautiful words, they again are in Marathi, Nakari Shastradhari. Nakari Shastradhari Goshti Sangena Yukti Chachar. Meaning thereby, I will not hold any arm in my hand. I will not hold any sword, anything. But then I will say some advisory words to you. And that's what the catch was. Though entire army was with Duryodhana, it was the Krishna, Lord Sri Krishna, and his words of advice, his word of guidance, which were with Pandava. Pandavas won the war, won the battle. And we, the part of this system, we don't hold any arms. We don't have any sword, we don't have any machine gun, we don't have any pistol. We are fighting with the knowledge, with the words. We guide the litigant, whoever comes to you as a lawyer, you guide him, you with your advice, you with your guidance, you give him. Then you present your case in the court. So this is where you don't hold any arm in your hand. Still, with the knowledge, with your efforts, your constant hard work, you help the justice delivery system. And this is, I think, what Lord Krishna said. We must remind ourselves that this is what we must attempt to do, and we must try to see whatever we can do by this, achieving knowledge, by our hard work, by taking guidance from our seniors, and certainly this way we will help this justice delivery system. I must say that the Karnataka state has providing good infrastructure to the courts. It is the constitutional duty of the government to provide proper and adequate judicial infrastructure to the courts so that the litigants get easy access to justice. Honorable the Apex Court has been reminding the government about this duty, especially in All India Judges Association case and in Brij Mohan Lal case. The Honorable the Apex Court has given necessary directions to the government. It has also been observed that judicial infrastructure should also include such infrastructure which would be necessary for the safety and security of the judges, staff, litigants, witnesses, and under trial prisoners. I also feel very happy to inform you a court of civil judge and JMFC is being established at Baindur, and an officer has been posted to the said court. And I must say that it was possible only because of the guidance of Honorable Lord Chief Justice Abdul Nazir Saab. When the notification was issued, immediately there was a suggestion and Lordship's guidance. We got it, timely guidance from Lordship, and accordingly we appointed a judicial officer for the court in the Baindur courts. It is informed to me that total pendency of civil and criminal cases in Udupi district as on today, that as on 1st of December 2022 is 33,914. Total pendency of civil and criminal cases in courts at Udupi as on 1/12/22 is 16,063, out of which 6,443 are civil matters, 90620 are criminal matters. It is also informed to me that at present in all 12 courts are functioning in the new court building, ground plus 3 pattern, consisting of 12 court halls. The ground floor, first and second floors were constructed in 2006 and third floor is constructed in year 2022. There was a proposal from the Principal District Session Judge Udupi for construction of Annex court building in the premises of the accommodating additional court halls along with the office accommodation and bar association at Udupi. In this regard, the government has sanctioned an amount of rupees 15.40 crores towards the aforesaid work. The accommodation facilities such as court halls, central record room, mediation center, ADR center, E-Seva Kendra, judicial service center, post office, the advocates rooms for the male advocates as well as female advocates,
conference hall, multi-level parking will be provided in the aforesaid building, and the digital display presentation was presented by the engineer. We could see the proposed building, which I must say this is a state-of-an-art building and having all the necessary facilities. I hope that new Annex court complex will come up very soon and will cater all the needs and requirements for the stakeholders, and it is the duty of the stakeholders to properly utilize and maintain these infrastructure. I am sure that the Udupi Bar certainly would take this responsibility and utilize this building to see that our justice delivery system works with more efficiency, with the aim, the object that न्याय सबके लिए, the justice to the doorstep in as far as possible in a speedy way and with the minimum expenses. I must say that the other facet of the justice delivery system where the lawyers can put some extra efforts are very well addressed by my brother Justice Veerappa. Insofar as the legal awareness camps are concerned, I am sure that with the guidance of the Justice Veerappa, the bar members, the association would certainly take some efforts in that direction and arrange for some camps, legal awareness camps, certain issues which really require attention, like the senior citizens issues are there, the victim compensation issues are there. So I am sure that with this guidance from Justice Veerappa and my other brother judges, the Bar Association will take all necessary steps with assistance of the law students, and I wish you all very best, and I hope the building would come up as early as possible, and if any occasion further arises, I would be again happy to visit Udupi Bar and see the progress of the building. I am aware that you are all waiting for the presidential address of Lordship Abdul Nazir Sahab. I am not willing to stand between you and Lordship Nazir Sahab's address as a wall, as a barrier. So with permission, I take your leave. Thank you for inviting me. Thank you. Thank you, sir. We shall definitely support our best in the justice delivery system. And now, for the long-awaited moment, it is only right that the visionary behind the day be our inaugural speaker, whose commitment to the betterment of the bar is undeniable. From planning for sufficient parking, important facilities, including among others, the offices for the commissioners and notaries, and getting a sanction of 15.4 crores, His Lordship Honorable Mr. Justice S. Abdul Nazir continues to relentlessly and tirelessly support this community. I welcome you, sir, to share your few words. Yes, it will be only a few words. ಮಾತರೆಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನಿಡೆ ಮಸ್ತು ಸರ್ತಿ ಬೇಡ್ದೆ ನೆಡ್ದುಂಬುಲ ಮಸ್ತು ಸರ್ತಿ ಪಾತರದೆ ಅಂಚೆ ನಡೆದವರ ಇನಿ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತ್ರೆ ಪೋಪೂಜಾನ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಬಹಳ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಹಳ ಸಾರಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಬಿ ವರಲೆ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲಕ್ಕಿ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಆಸ್ ಅವರ್ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಸರ್, ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಬಿ ವೀರಪ್ಪ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಜಿ ಪಂಡಿತ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಎರೂರ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಸಿ ಎಂ ಜೋಶಿಯವರೇ, ಜಸ್ಟಿಸ್ ಶಿವಶಂಕರೇಗೌಡ್ರೆ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಜನರಲ್ ಆದ ಶ್ರೀ ಮುರಳೀಧರ್ ಪೈ ಅವರೇ, ಭರತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬೈಂದೂರು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರೇ, ಮಂಗಳೂರಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅವರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರೇ, ಶಾಂತವೀರ್ ಶಿವಪ್ಪನವರೇ, ಕಾಂತರಾಜು ಬಿ ಟಿ ಅವರೇ. ಕಾಂತರಾಜು ಬಿ ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು, ಈಗ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಬಿ ನಾಗರಾಜ್ರವರೇ, ರೆನಾಲ್ಡ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ರವರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರುಗಳೇ, ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರೇ, ಕಿರಿಯ ವಕೀಲರೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳೇ, ಆಮೇಲೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಫರ್ಗಾಟ್, ಸಾರಿ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದ್ದರು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು 2 ಡಿಮಾಂಡ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬರೀ 1 ಡಿಮಾಂಡ್ ಇಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ. ಕಾಂತರಾಜ್ ಸಾಹೇಬರು ಇದ್ದರು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಒಂದು ಉಡುಪಿಗೆ ಇವತ್ತಂತ ಆಯಿತು, ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1.5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ಐ ಫರ್ಗಾಟ್ ಟು, ಸಾರಿ ಮೇಡಮ್, ಮಿಸಸ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಎರೂರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಸಾರಿ ಮೇಡಮ್. 2 ಡಿಮಾಂಡ್, ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಡಿಮಾಂಡ್ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತಿಗೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ, ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಯಿತು. ಸರ್, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಮ್ಯಾಂಗಲೂರು? ಕಾಂತರಾಜು ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಹಾಂ, ಅದು ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ. ಹೌದು, ಬಟ್ ವೀರಪ್ಪ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಫೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಉಡುಪಿ ಅಂತ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ದೇರ್. ನೀವು ಗದಗ್, ನಾನು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದೆ, ಗದಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ಹಾವೇರಿಗೆ ನಾನು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾವೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೇಳಿ ನೋಡಿ. ಹಾಸನಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ 2 ಟರ್ಮ್ ಇದೆ, ಹಾಸನ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲೂ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ಈ 4 ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ. ಬಾಕಿ ಕಡೆ ನಾನು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ, ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ನೋ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಟಿಕ್ಷನ್. ಕೋಲಾರಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳಿದೆ, ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ 2 ತಾಲೂಕಿಗೆ ಅಕ್ವೈರ್ ಆಗಿರೋದು ನನ್ನ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲೇ, ತಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಅದು ಕೋಲಾರ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದದು, 2 ಕಡೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ವೀರಪ್ಪ ಸಾಹೇಬರು 2 ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕಥೆಗಳ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದರು. ಇಬ್ಬರದ್ದು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್, ಹೇಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನಾನು ಒಂದು ಕತೆ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ಬಾಕಿ ಹೇಳುವ ಮುಂಚೆ ಆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕತೆ ಒಂದು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ. ಒಬ್ಬ ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗ ಇದ್ದ, ನಮ್ಮ ಥರಾನೇ. ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅವನಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬೆಳೀತಾನೆ. ಒಂದು 10 ಸಾರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗನೂ ಸಿಗ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಅಚ್ಚಾ, ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ದಿನ ನೆನಪಿಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆ ಎದುರುಗಡೆ ಒಂದು ಮಾವಿನ ಮರ ನೆಡ್ತಾನೆ ಹೋಗಿ, ಇದು ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ. ಆಯಿತು, ಇವನು ಬೆಳೀತಾನೆ, ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ. ಆ ಮಾವಿನ ಮರ ಸಹ ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತದೆ, ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ. ಮಾವಿನ ಮರ ಹಣ್ಣು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇವನು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಪಾದಿಸ್ತಾನೆ, ಇನ್ ಎ ಪ್ರೊಫೆಷನ್, ಇನ್ ಎ ಲೀಗಲ್ ಮ್ಯಾನರ್, ರೈಟ್? ಮತ್ತೆ ಅನಿವಾರ್ಯ, ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಈಗ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಇನ್ ಅನದರ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್, ಅದೇ ಥರ. ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏಜ್ ಬಂತು. ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಆಗುವಾಗ ಹೆಂಡತಿ ಮನೆ ಕಡೆಯವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಇವರ ಮನೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಭಾವ ರಿಟೈರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಬ್ರದರ್ ಇನ್ ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ. ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಫೇರ್ವೆಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಡ್ತಾರೆ. ಫೇರ್ವೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೂವಿನ ಹಾರ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಟೊಪ್ಪಿ ಇಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇವನಿಗೆ ಒಂದೇ ಟೆನ್ಷನ್, ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ. ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟುಮಾರೋ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಈಗ ನನಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜನ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನಂದರೆ ಫೈನಲ್ ಇತ್ತು, ಇನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಕೇರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂಥರ ಭಯಂಕರ ತಲೆಭಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಇವನಿಗೆ. ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆ ಹೂವಿನ ಹಾರ ಎಲ್ಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಕಡೆ ದಾಪುಗಾಲು ಹಾಕ್ತಾನೆ ಸ್ಲೋಲಿ. ಚಿಂತೆ ಅವನಿಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ. ಮನೆಗೆ ಹತ್ರ ಹೋಗುವಾಗ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಅವನ ಬ್ರದರ್ ಇನ್ ಲಾ, ತಂಗಿಯ ತಮ್ಮ ಮಾತಾಡೋದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇವನಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತದೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಅವನು ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಏನಕ್ಕ ಈ ಮಾವಿನ ಮರ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಈಗ ಕಸ ಎಲ್ಲ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕಡ್ದು ಬಿಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಇವನಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋದೊಂದೇ ಬಾಕಿ. ಆಗ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾಳೆ,
ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದು, ಬಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೆರಳಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಯು ಶೇಡ್, ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಕಟ್ ದ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಟ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಇಂಥ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಕಡೆಯೂ ಇರ್ತಾರೆ, ಈ ಕಡೆಯೂ ಇರ್ತಾರೆ, ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಇಂಥವರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಹುಶಃ ನನ್ನನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ. ಈಗ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, criminal cases are more than civil cases here, number wise. Wherever there is a higher criminal cases and lower civil cases, lower number of civil cases, that is not a healthy trend for the society. Definitely not a healthy trend. Andre people are taking law into their own hands anta aitu. ಕೆಲವು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೇಸಸ್ ಇರಬಹುದು, ಬಾಕಿದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಹೆಲ್ದಿ ಟ್ರೆಂಡ್. ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್. ಈಗ FIR ಮೇಲೆ FIR ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಸಾವಿರಾರು FIR ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ನೋ 95% ಆಫ್ ದ ಕೇಸಸ್ ಎಂಡ್ ಇನ್ ಎಕ್ವಿಟಲ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹಾಸ್ಟೈಲ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತೆಗೆದು ಬಿಡೋಣ. ಬಾಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೇಸಸ್ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಎಕ್ವಿಟಲ್ ಸಿಗುವಾಗ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗ್ತದೆ? ಮಿನಿಮಮ್ 5 ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷ ಆಗ್ತದೆ. ಆ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟು ದಿವಸ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮವರಂತೂ ಬೇಲ್ ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ವಕೀಲರಿಗೆ ಫೀಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ದಂಡ ಕಟ್ಟಿದ ಹಾಗೇನೆ ಅದು ಪ್ರತಿ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಡೇಟಿಗೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅನ್ನೋನ್ ಟು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. This is the worry. A process should not be a punishment. Why should he suffer unnecessarily for 5 years, 10 years? ಈಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಕೇಸ್ UP-ಇಂದ, he was convicted, capital punishment, and we had to acquit. And what should happen? He must have spent about 14-15 years inside. Who is answerable for all these things? ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ, ಕೃಷ್ಣಯ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬೇಲ್ ಈಸ್ ದ ರೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೈಲ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್, ರೈಟ್? ನಾನು ನಮ್ಮ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, who will pay after 10 years? What should happen to him? What should happen to his family? 95% of them are acquitted. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೈಲ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಅದು ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರು ಸಹ ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ. ವೆರಿ ಸ್ಯಾಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ನವರಿಗೆ ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ, ಮಿಯರ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಸಂಬಡಿ ಲಾಜಸ್ FIR, ಲೆಟ್ ದೇರ್ ಬಿ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್. And don't resolve the civil disputes in a police station. Don't resolve. It is not your jurisdiction. ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಇದೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇದೊಂದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಿವಿಲ್ ಕೇಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ 2 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಟೋನ್ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು, ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್. ಐ ಆಮ್ ರಿಯರ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ದ ಫಂಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಡೈಟಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಟು ಕಾಂತರಾಜು ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ. ಮಂಗಳೂರಿದ್ದು ಸಹ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಸರ್ ಒಂದು. ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ, ಬೈಂದೂರ್, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ದಟ್ the government has shifted one additional court from Karkala to Baindur, because Bainduralli ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ about 3000 cases ಇರಬೇಕಂತ ಕಾಣ್ತದೆ, ರೈಟ್?
3,500 cases. Chief Justice, there are 3,500 cases in Baindur. You may have to sanction one more court to Baindur. Otherwise, it is impossible. 3,500 junior division, and maybe in due course you may have to sanction one senior division court also to Baindur. 3,500 pending. ಅದು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you, sir. Those were real words of advice to the police officers as well as the judiciary to grant bail and not to interfere in civil disputes. Sir, thank you very much. We also hope that we would serve our community with as much dedication as you do. And now we have a special announcement, a surprise, a feather in the cap for our judicial officers of Udupi district. Honorable Shri Justice B. Veerappa, Judge High Court of Karnataka and the Executive Chairman of KSLSA, Bengaluru, would like to hand over the letter of appreciation to the judicial officers of Udupi district. May I request our Principal District and Sessions Judge, on behalf of the judicial officers, to receive the letter of appreciation from Justice B. Veerappa. Oh, the Chief. From Nazir Sir, Honorable Judge, Supreme Court of India, New Delhi. I request Dinesh Hegde. I request Ravindra Arif, Judge Family Court, to come over on the dais. I request Shakuntala, CJM. Natesh, Additional CJM. Somnath, Additional CJM. Deepa, Civil Judge and JMFC. Shyam Prakash, Additional Civil Judge and JMFC. Nirmala, Additional Civil Judge and JMFC. Vinayak Wankhade, Civil Judge and JMFC. Jitu RS. Thank you. Thank you, my lord. Thank you, sir. And congratulations to all the judicial officers of Udupi district. Can we hear it for them? Before we move forward, we would like to recognize the presence of the Deputy Commissioner of Udupi district, Mr. Kurma Rao. May I request Srimati Sharmila S., Member Secretary, DLSA, to hand over a bouquet.
A thankful heart is not only the greatest virtue, but the parent of all other virtues. To deliver the vote of thanks, I like to call upon the General Secretary of our Bar Association, Mr. Erul Praveen Kumar. The dignitaries on the dais and off the dais, all my professional colleagues, invitees and all those who have made their gracious presence on this occasion. Today is a historic day for the Udupi District Judiciary as the foundation for the new Annex Court complex has been laid and the newly established Court of Civil Judge and JMSC at Baindur has been inaugurated by eminent personalities to whom we will be ever grateful. I stand here with a great sense of pride and privilege to be a part of this glorious, joyous and momentous occasion. Udupi has become mini metropolitan city where we have space constraint. Being a district unit, there was need for advanced structure within the vicinity of the district court premises. So the old court building had to give way to the new advanced infrastructure. Udupi District Judiciary has always been in the forefront to come up with modern and advanced infrastructure which is conducive for dispensation of justice. Today, by laying the foundation stone of the Annex Court complex, we are expanding our physical boundaries not only in terms of area but also in terms of increased facilities and amenities. This historic event also marks the substantial increase in terms of facilities for the litigants, lawyers and the judicial fraternity of Udupi. We are fortunate to have our mentor, philosopher and guide, Honorable Mr. Justice Abdul Nazir, Judge Supreme Court of India, who has left no stone unturned for the betterment of the working conditions of both judicial and legal system in the entire state. Of course, entire Udupi district is very dear to His Lordship. His Lordship has been the architect of the development of Udupi district judiciary and guided us in all our endeavors like a guiding light. It is because of his relentless efforts that today we have magnificent court buildings at Kundapura and Karkala. No doubt, this NS Court complex at Udupi will also be one of its kind. We express our deep sense of gratitude to Honorable Mr. Justice Abdul Nazir, Judge Supreme Court of India, who in spite of his personal loss of his brother, is here amongst us to ensure that the foundation for a better future is laid. We remain indebted to your Lordship forever for the constant support and kind concern towards advocate fraternity. Very soon, His Lordship will retire as a Judge of Honorable Supreme Court only to mark a new beginning. Thank you very much, Your Lordship, Honorable Mr. Justice Abdul Nazir, Judge Supreme Court of India. Ladies and gentlemen, please put your hands together with standing ovation to this great man and give him a huge round of applause to the living legend of Udupi district for his remarkable contribution to the Indian judiciary and being the driving force of Karnataka judiciary. We are equally fortunate to have enthusiastic judges of Honorable High Court of Karnataka, led by Honorable Mr. Justice Prasanna B. Varale, the Chief Justice of High Court of Karnataka. My Lord's persistence, guidance and focus on innovation and speedy disposal of cases has been the motivating factor for all of us. When we extended our invitation, the Honorable Chief Justice not only warmly welcomed us to his chamber, but gladly accepted our humble invitation for this program. We express our sincere thanks to Honorable Mr. Justice Prasanna B. Varale, the Chief Justice of High Court of Karnataka, for being with us today and in days to come. I wish to express our most humble and sincere gratitude to Honorable Mr. Justice B. Veerappa, Judge High Court of Karnataka and Executive Chairman of Karnataka State Legal Services Authority, for being the pillar of support for us in all our efforts. His Lordship is a man of vision and believes in constant development and moving forward like a marching soldier. In spite of his scheduled program, His Lordship has been kind enough to prefer our program to make his gracious presence. On behalf of the District Judiciary, PWD authorities and our Bar Association, I wholeheartedly thank your Lordship for the support and guidance and for being with us today. Honorable Mr. Justice S.G. Pandit, Judge High Court of Karnataka and Administrative Judge for Dakshina Kannada District, has graced this occasion with his presence by wholeheartedly accepting our kind invitation. We thank your Lordship from the core of our heart for being a part of this historic event. I, on behalf of the District Judiciary, PWD authorities
and our Bar Association express our deep sense of gratitude to our young and dynamic administrative judge, Honorable Mr. Justice Pradeep Singh Erul. The credit for success of this entire program goes to His Lordship, Honorable Mr. Justice Pradeep Singh Erul, who took pains in planning of this event and supervising every details, including the minute-to-minute program. Thank you, Honorable Mr. Justice Pradeep Singh Erul. We seek His Lordship's kind blessings and support in future also to turn the blueprint into reality. We also have Honorable Mr. Justice Vishwajit Shetty, Judge High Court of Karnataka and Administrative Judge for Gadag District, who is the son of this soil and who is always concerned about the well-being of the advocates and legal fraternity of this area. It is our pride to have his pleasant presence on this occasion, and we thank your Lordship for the same. Honorable Mr. Justice C.M. Joshi is not a stranger to us at all. Rather, His Lordship is the one who devised the plan of having the Annex Court complex with modern infrastructure during his tenure as Principal District Judge of Udupi. His Lordship's scientific temper to include use of technology prevails in his planning and having an Annex Court complex fit for next 25 years. We are equally proud that once upon a time, our Principal District and Sessions Judge of Udupi is now a High Court Judge. We will be ever grateful to your Lordship for the vision of having a building with advanced technology. Thank you so much, Honorable Mr. Justice C.M. Joshi. We have also with us another eminent personality, Honorable Mr. Justice T.G. Shivashankare Gowda, Judge High Court of Karnataka, who has always ensured that strong and robust infrastructure is a hallmark of efficient judiciary. As Registrar General of Honorable High Court as then he was, His Lordship has steered the way towards making entire Karnataka judiciary as one of the model state for having good advanced infrastructure. He always responded quickly to our grievances, be it building and infrastructure or administrative matters. Thank you, Honorable Mr. Justice T.G. Shivashankare Gowda, Judge High Court of Karnataka, for making this event of laying down foundation stone of Annex Court complex happen. Our special thanks to Shri Muralidhar Pai B, Registrar General, High Court of Karnataka, for his administrative support. He always took out time for us to discuss the required modalities. Thank you, sir. We also acknowledge the presence of Shri Bharat Kumar, Registrar Vigilance, High Court of Karnataka, Bangalore. We also acknowledge the gracious presence of Srimati Gurjit Kaur, wife of Honorable Mr. Justice Pradeep Singh Erul, on this great occasion. Our deepest gratitude to Shri Shantavir Shivappa, the Principal District and Sessions Judge of Udupi District, for being the backbone of this entire event, and his tireless efforts have borne fruits. Thank you very much, sir. We also will remain grateful to Shri Ravindra Reddy Ari, Principal Judge, Family Court of Udupi District, and presently the in-charge PDJ, for his hard work and coordination almost every moment for the success of this gracious occasion. Thank you, sir. Our gratitude to Shri Kantaraju BT, Chief Engineer, PWD Central Zone Shimoga, who is present with us today and who has been supportive in every phase of entire building and infrastructure matters. I take this opportunity to request him to expedite the tender formalities and complete the construction work at the earliest. We are also grateful to Mrs. Saidun Nisa, Registrar Building and Infrastructure, High Court of Karnataka, for her dedicated and sincere service in according early approval for construction of Annex Court complex at Udupi. She has been very systematic in her approach for bridging the gap between the district judiciary and the High Court of Karnataka and liaising with the government officers, especially the PWD and Finance Department, in making this event happen. The state government has already sanctioned Rs 15.14 crores towards the first phase of the upcoming structure. This clearly shows the commitment of the state government towards betterment of judicial fraternity. The credit for the early sanction goes to Honorable Mr. Justice Abdul Nazir, Judge Supreme Court of India. I humbly request His Lordship to continue his support for completing this project during the second phase too. I also extend heartfelt thanks to Honorable Shri Basavaraj Bommai, Chief Minister of Karnataka, for according sanction of grant of Rs 15.14 crores. I acknowledge the presence of the Deputy Commissioner of Udupi District, Shri Kurmarao, and the Superintendent of Police, Shri Akshay Machendra. We also acknowledge the service of retired PWD Executive Engineer,
Shri Ravi Kumar, retired Assistant Executive Engineer Shri Jagdish Bhatt, and also present Executive Engineer Shri Dinesh Kumar and Assistant Executive Engineer Vinayak Pujar. We also appreciate the keen interest and the tireless efforts of Shri Manjunath S., Assistant Engineer PWD Udupi. I also acknowledge the presence of Shri Mobi and Prashant Pujari, the President and Secretary respectively of Baidur Bar Association. My heartiest congratulations to my fellow lawyers who will have the advantage of new building with spacious accommodation, high quality working environment and modern facilities. Every right comes with correlative duty, and as lawyers our duty is to cooperate with the bench in dispensation of justice. I thank all my advocate friends, brothers and sisters for being part of this historic event. I, on behalf of the Bar Association and the PWD authorities, extend heartfelt thanks to all the respectable judicial officers, officers of the prosecution and government litigations, officers and staff of district judiciary who are present here today. I sincerely thank the director, principal and students of Vaikunta Balika College of Law who have gathered here to make this occasion a memorable one. I take this opportunity to thank Sri Jayaprakash Simons, renowned architect, civil engineer and interior designer of Udupi for his valuable and commendable assistance extended to the chief architect in designing the blueprint of this Annex Court complex, which is effectively displayed by him today. Our sincere gratitude to police, protocol, members of the press and media. Lastly, I also thank Srimati Sangeeta Balachandra, artist and classical singer, for melodiously singing Nadagite, and Srimati Mary A. Shrestha for mastering the ceremony in an effective manner. Thank you, one and all. Now I request the Honorable Chief Justice of Karnataka, Honorable Mr. Justice Prasanna B. Varale, to present a memento to Srimati Mary A. Shrestha, who has mastered the today's ceremony. ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಹೇಳುದಾ? ಈಗ ಕೊನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಎದ್ದಿಂತರೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡೋಣ. ಜನಗಣ ಮನ ಅಧಿನಾಯಕ ಜಯ ಹೇ ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ, ಪಂಜಾಬ ಸಿಂಧ ಗುಜರಾಟ ಮರಾಠ ದ್ರಾವಿಡ ಉತ್ಕಲ ವಂಗ, ವಿಂಧ್ಯ ಹಿಮಾಚಲ ಯಮುನಾ ಗಂಗಾ ಉಜ್ಜಲ ಜಲಧಿ ತರಂಗ, ತವ ಶುಭ ನಾಮೆ ಜಾಗೆ तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. ಎಲ್ರಿಗೂ ಭೋಜನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಭೋಜನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ತೆರಳಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೋರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ತಾವು ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮನೋರಂಜನೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿ. Thank you so much. I request our member secretary to hand over a bouquet to Mr. Akshay Machindra, SP of Udupi district. We are honored by his presence. May I request our member secretary Srimati Sharmila to kindly hand over a bouquet. Thank you, sir. Thank you all. The sumptuous meal has been arranged. We request all of you to join us.